Weiße Schuhe und ein Mord. Okay. Was für ein Creep. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is, too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Ein neues Mordopfer. Skipper, is the new letter genuine? Now, boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case. Ray Pinker will let us know in good time. I didn't Fine come to morning California indeed. to be a secretary. We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Yeah, Californians love a fad, Phelps. As long as the bricks hold up at San Quentin, there'll always be killers in this town to send there. Alles klar. Und damit ein wunderschönes oder wunderherzliches Moin und willkommen zurück zu L.A.Noire, meine lieben Freundinnen und Freunde. Greetings from sunny California. When's it gonna stop? Mit ein paar Grafikfehlern. Ja, Rusty, lass mich erstmal einsteigen. Ach nee, das sind die Regentropfen. Wow, oh Gott, aus der Nähe. First the letter, and now another body. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. You know, Phelps, all these arrests on your record are giving you a reputation. You don't want them turning into unsolved. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows maketh the man, Phelps. You can't always hit home runs. Sometimes you just gotta make first base. Alles klar, dann wisst ihr was, wir gehen mal zum Einsatz. Und sehr geil, die haben auch mit beachtet, dass bei Regen die Bodenhaftung etwas schlechter ist. Wow. Any Century unit, a possible 415 at Alvera Street Plaza, unit to handle code 3, identify. 11K, go ahead. 11K, roger. Citizen reports at 415 at Alvera Street Plaza. 11K, it's code 3. Alles klar, Code 3. Au. Slow and steady, come on! You're crazy. If I'm crazy, it's your fault. Ähm. Running around behind my back. How am I supposed to trust you, goddammit? Whoa, sir. I think you ought to calm down. Mind your own goddamn business. Why is everybody always on my case? Wow. Okay. Oh, ich habe mich gar nicht ausgeblendet. Watch it! Whatever you like, mister, but don't shoot me. Give it up, old man! Ups. Okay, die Dame ist auch tot. Reinforcements are on the way. Das ging schnell. Scheiße. Das ging schnell und nicht gut. Für den aus. Car 11K. Code 4 at Alvera Street, but I'll need an ambulance. Shots fired. Suspect is down. Roger, on your ambulance, 11K. All units be advised, code 4 at the Alvera Street. Ich hoffe, die Frau wird es überleben. Alles klar. Dann gehen wir doch mal los. Ach nee, halt. Und dann gehen wir auf die Karte. Und ab. Wir schnappen uns auf dem Weg dahin, wenn es das gibt. Ah, hier. Ein verstecktes Fahrzeug. Nein. Hallo. Karte. Kann ich sagen, ich will da hin? Ah, okay.
Eine ganze Strecke geradeaus. Gut. Okay, die Lichter sind immer noch ein bisschen quadratisch. Oh. Ah, okay. Das heißt es also mit lange gedrückt halten. Die Lichter sind aus der Ferne immer noch ein bisschen quadratisch zu sehen. Wow. Ja, genau. Setz ihn zurück. Mal gucken, was für einen Flitzer wir jetzt kriegen. Oder vielleicht nicht die Lichter, aber die Spiegelungen sind aus der Ferne noch sehr quadratisch. Damit spart das Spiel natürlich an Ressourcen. Und ich meine, das ist ja auch schon ein paar Tage älter. Officer needs help. Bank of America, 7th and Olive. Officer needs help. Bank of America, 7th and Olive. A 211 in progress and shots fired. Unit to handle code 3. Identify. Alles klar, machen wir. Oh. Okay. Alter, was ist das für ein geiler Schlitten? Phantom Corsair. Alter, das Ding schnurrt wie ein Kätzchen. Okay. Alter, das ist eine geile Karre. Und schnell. Alter, ist das Ding flott. Können wir den nicht behalten? Das wäre knapp. Wow, wow. Och, du Scheiße. Erstmal einen Gang runterschalten, ein bisschen Begrenzer hochdrücken. Ja, aber cool. Gravi, schönen guten Abend, Hallöchen. Wie war Apex? Oder dieses komische Spiel, was du mit Janni gedaddelt hast? Was ihr, glaube ich, zu zweit spielen musstet. Kommst gut voran? Ja, klar. Vorhin hatten wir noch einen Pfeil gehabt. Mit einer nackten, ermordeten Frau wieder. Wie gesagt, ich bin mir nie sicher, ob das so Twitch-safe ist, aber ich glaube schon, weil es zum Spiel gehört. That guy there will lead us up. Alles klar. Das ist unser Kollege, alles klar. I'm steeling myself for what I'm about to see. That'll just be another dead body, partner. Get used to seeing them. You're the gig when you work in homicide, fellas. Alter, schalte mal einen Gang höher. Sprit sparen. Schon mal was davon gehört? Apex lief bestens. Ib und Ob war... Detectives? Phelps and Galloway, homicide. Scene is secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death? From her temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma.
Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Okay, diesmal ist die Dame angezogen. Schade, dass man nicht ranzoomen kann. Man könnte vielleicht... aber ich glaube, sie hat ein Schlüppchen an. Okay. Apex lief bestens. Ib und Ob war soweit ganz nett. Solange keine Nippel zu sehen sind, sollte eigentlich alles gut gehen. Keine Ahnung. Also ich wurde bis jetzt noch nicht abgestraft von Twitch. Oder gebannt oder so. Weil, ich habe schon, glaube ich, zwei oder drei Leichen gesehen. Die waren halt komplett entkleidet. Deswegen sagte er gerade, diese ist diesmal angezogen. Ungewöhnlich. Okay. Kein Ring am Finger. Das ist diesmal keine verheiratete Frau. Keine Nachricht. Nirgendwo Kratzspuren. Okay. Okay. Aber diesmal wieder so Würgemale am Hals. Ah, da. There appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services F1363. Ah, okay. Gute Frau. Was haben sie dir angetan? Ja, Beweise gibt es wahrscheinlich nicht viele. Geld. Optimistic, Cole. Steig's ein. Hallo? Reifenspuren. Our driver and our killer are most likely one and the same. Wer weiß. Nimm mal einen Gipsabdruck. Wir vergleichen die. Mit allen Fahrzeugen in der Stadt. Könnten viele sein. Ach, Fußtapsen. No drag marks. Killer was moving around, surveying the scene. Okay. Hat er wohl gedacht, es muss irgendwie passen? Keine Ahnung. Biding. Bassi, Entschuldigung. Sonst haben wir, glaube ich, nichts gefunden. Okay. Wir haben aber, glaube ich, alles gefunden. Oh, da kommt der Captain. Oder die Mutti. Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Okay. Haben Sie irgendwelche verdächtigen Personen gesehen, gute Frau? Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Okay. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Thank you, ma'am. You've been a big help. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Alles klar. Vielen Dank. Ja, und was für ein Zufall. Hier ist immer ein Fernsprecher in der Nähe.
Lustig. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? How can I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thanks, man. Alles klar, dann gehen wir doch da mal hin. In unserer richtig coolen schwarzen Karre. Sogar abgedeckte Reifen. Schick, schick. Okay, dann gehen wir erstmal in die Laundry. Alter, und das Ding schnurrt wie ein Kätzchen, wa? Hammergeil. Das klingt halt so, als ob es schon Dampf unterm Arsch hätte. Und das hier ist eine Ölpumpe. Witzig. Hier oben, auf dem Hügel. Da sind noch ein paar mehr. Ist hier ein Ölfeld? No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written onto them. This one didn't. I'm failing to follow you. Can't be the same guy is what I'm saying, all right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? Das könnte eigentlich ganz gut sein. Hey, Köpfchen. Es könnte entweder jemand anders sein. Oder vielleicht derselbe. Der gleiche Killer, aber irgendwas ist da anders. Warum hat er zum Beispiel überhaupt keine Nachricht hinterlassen? Warum hat er... Hä? Ich meine, das Ding hat übelst Bums unter dem Arsch, ne? Aber Wendekreis, naja. Hi, Kata. Lieben Gruß von Gravi, ne? Mehr Views durch Schwänze. At least the rain stopped. We can change back into those white bucks now. Did you read about the woman who stabbed her husband and then pushed him in front of the car? Okay. Phelps and Galloway, LAPD. Moin. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. Alles klar, Kumpel. Number down on that dress, is it there? Was war das? F. Ah ne, nicht Orte, sondern Hinweise. Wäschereizettel. 1363. Okay. 1363. Das ist er doch. Das ist er doch. Emerald Street. Mrs. T. Terrellson, 43 Emerald Street, Westlake. Alles klar. Dankeschön. Sie waren uns eine große Hilfe. Nicht. Dressmaker. Ich wollte sagen, das ist nicht unser Auto.
Unser Auto ist einfach mal mitten auf der Straße geparkt. Jupp. Ah, Moment, wir kommen. Obdachlosenlager. Dann gehen wir doch mal dahin. I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, then I guess we ought. Kalifornien. Normalerweise, da regnet es relativ wenig. Das hatte mal der Vater von einem Kumpel von mir. Die haben sich einfach mal Autos aus Amerika angeguckt. Gebrauchtwagen, amerikanische Gebrauchtwagen. Dann stand da halt drunter Verkaufsort Kalifornien. Sagte der Vater dann so, Kalifornien. Alter, das Ding hat noch nie Regen gesehen. Amigo. Wir haben eine Huppe. Miau. Ist das hier? Ah, Tatsache. Moin. Always bother. Leave me alone. I fought. Here's my wife. Nobody cares about me. I took We're looking for a tall man with a disfigured face. You know him? Huh? What? I fought in 2 wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. Ah, the bum isn't here. Look at these people. We should follow the lead. These guys can wait. Alter, die haben sich hier ihr eigenes Slum aufgebaut. That's the guy. I hear he's an honest cop. Now there's an oxymoron for you. Hey, fuck you. Alter, so ein richtiges Armenviertel. Eieiei. Eieiei. Okay. Hm. When's America gonna understand? It's about business. Okay. Sekunde, wir laufen noch einmal so rum. Oh, I wish I could afford that. You can't do this. Doesn't tell me anything. Das vielleicht nicht, aber ein Helm. Da ist seine Jacke. Sein Rucksack. Oder seine Tasche. Seine Armeetasche. Eieiei. Der gute Mann war in der Armee. Ich glaube, da auf dem Tisch sind auch noch Kugeln drauf. Also Patronen. Eieiei. Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Want another accommodation? Da spielt einer. Ich glaube, da kriegen wir nichts raus. Entschuldigung. Slow down. That's disgusting. What do you think? Didn't you ever hear of germs? Rossi? What now? We have a lead. Let's find out what the husband has to say for himself. Dann machen wir das. You look at this clown. Da hinten ist noch mehr. Ich sehe mich hier noch mal ein bisschen um. Wow, unter einer Brücke leben. Slums. Alter, hier, die haben sich Holzboxen oder Pappschachteln zurechtgelegt. Hauptsache die Schlüppis sind auf einer Leine.
Alter. Das gibt's ja in Amerika immer noch. Hauptsache die Tür ist zu. Das gibt's in Amerika ja immer noch sehr viel. Dass die Leute einfach mal obdachlos sind. Die meisten dann Kriegsveteranen. Zum Beispiel. Weil die mit dem normalen, sage ich mal, in Anführungszeichen normalen Leben nicht mehr klarkommen. Und dann zum Beispiel Alkohol saufen. Oh, cool. Nö, noch nicht. Ja, ich bin der Nette. Die haben es halt wirklich richtig schwer, dann wieder ins alte Leben zurückzukommen, weil in der Armee oder im Einsatz da ne? Was bleibt denen da? Dann, danach. Nach dem Kriegseinsatz, die kommen nach Hause. Wow, die haben eine Medaille. Mehr nicht, das war's. Wir haben dann so eine kleine Urkunde. Hey, wir haben gekämpft. Da leuchtet. Das sieht irgendwie sehr verdächtig aus, aber ich glaube nicht. Eine Schaufel. Ziemlich verdächtig. Egal. Kommen dann nach Hause und wissen nichts mit sich anzufangen. Fangen dann an, Alkohol zu saufen oder stehen dann so wie er. Können nicht mehr auf das normale Leben klarkommen. Ist voll übel. Okay, da können wir nichts anfangen. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic types show a particular disposition for this stuff. Alles klar. This officer needs help. Bank of America, 7th and Olive. Officer needs help. Bank of America, 7th and Olive. A 211 in progress and shots fired. Unit to handle code 3. Identify. Wow. Ups. Ups. Ich hätte auch einen Alarm anmachen können. Hey, hoppala. Das übernimmt die Staatskasse. Und wir haben unser schnelles Auto nicht mehr. Doof. Weil sich das in den Zwischensequenzen, wo die aus dem Auto aussteigen, wieder zurücksetzt. Das finde ich sehr toll. Wow. Eieiei. Ja, aber wie gesagt, da hat man halt gemerkt. Car 11K responding. Go ahead. Okay. Egal. Und Zwischensequenz. Ach du liebe Scheiße. What's the situation? Half a dozen shooters, sir. Cold-blooded sons of bitches. Real professionals. What do you mean? Witnesses say they bounced in, aced the guards, and went straight downstairs. Christ knows who they're working for, but whatever's in that vault, they want it bad. Okay. Pick the wrong bank to rob, my friend. Move it inside. We've got to clear out the bottom floor. Come on, yep. Get the push to the building. Ah, Kuh. Nein, ich will Kuh haben. So. Ich sehe nichts. How long do you think you can hold out? So. Give it up. I'll cover you. You're surrounded. Mein Hut. Arschloch.
Klick, klick. They've blocked the goddamn stairs. Detective, take the elevator. All right, I'll wait here. Okay. Don't give them a chance to regroup. Mach ich. Kann ich eigentlich Outfits auch noch ändern? So on the fly? Tatsache. Wunderknabe. Trägt man unter Filmstars. Triffst besser mit der Garant oder 45er. Mit der Thompson. Hehehe. Wish me luck. Da machen wir doch mal. Dass der Aufzug überhaupt noch funktioniert. Buddies upstairs are dead. That leaves you, pal. Come on, Paul, what's taking so long? Klingelingelingel. Hier kommt der Eiermann. Give it up, chump. I know you're there. I know auch. Oh, 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 oh. Wo bist denn du? Ach, da. Da sind noch zwei mehr. You're fucked. Just you and me. You can't live to tell the tale. Erstmal im Nachladen. Schön mit der dicken Tommy Gun. Ohne Rollenmagazin. Schade eigentlich. So. That's it. That's all of them. Alles klar. Car 11K. Shots fired, suspects are down. We're code 4 here, but I need an ambulance at Bank of America. 7th and Olive. Notify coroner and detective headquarters. Roger on your ambulance 11K. All units, code 4 on the 211 and Bank of America, code 4. You know the way. You can drive. So. Geil. Yippie. Und los geht's. Ich lasse das mal, ich kürze das mal ein bisschen ab. Kein Bock mehr zu fahren. So. Und da sind wir auch schon. Nette Hütte. Schick, schick. Rasenmäher, Rasensprenger sogar. Halleluja. Kinder. Und Paps sitzt dann natürlich mit seinen zwei beiden Töchtern und ist am Quarzen. Na toll. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Ay, 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 ay. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think It's procedure. You see to your girls.
Die sehen noch relativ jung aus, die beiden. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Terrelson? Let him search. You got nothing to hide. Want to hear something funny, Terrelson? Some bums think filling out a missing persons report actually rules them out as a suspect. Need to check if she was a regular. Barons Bar. Okay. Es sind sehr viele Bars hier. If you'd excuse me, ladies. Not sure this means much. Okay. Moment. Ich wollte mir das eben angucken. Probably nothing. I'll be out of your way momentarily, ladies. Okay. Go away unless you can bring my Mommy home. Okay, mache ich. Hier ist nichts zu sehen. Hey. Was sagen, Cole? Dreh dich was mal. out in the rain last night. Eine nasse Jacke. Alles klar. Da ist eine Tasche. So she went out without her handbag? At least she was spared that particular indignity. Roter Lippenstift. Aber unbenutzt. Ich wollte ihn näher untersuchen. Der Deckel fehlt, ne? Irgendwas? Irgendwas? Nee? Irgendwas? Kann ich da... Ne, okay. Dreht er nicht weit genug aus, dann ist da nichts. Okay. Führerschein. Der Lederlappen. Blond verheiratet. She'd have to be in quite a state to leave this behind. Okay, mehr ist aber auch nicht drin. Alles klar. Gut, dann machen wir das Ding wieder zu. Und Schuhe. Größe 8. Let's see if Pinker can match the impression to the crime scene. Können wir auch noch raus? Alles klar, okay, wir können raus. Ach, einen Hundi haben sie auch. Och, wie süß. So sieht man den hier nicht. So. Ding. Ein Buch. Neues Testament und No good to me. eine Brosche mit, weiß ich, vielleicht eine Honigbiene oder sowas. Templetons. This doesn't pertain to the case. Double, was für ein Ding? Double Dipsel? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Stifte oder sowas. Dann... Okay, das Bild ist runtergeklappt. Warum? Erstmal natürlich, ne? Baron's bar again. Someone must be real sweet on this dive. Runtergeklapptes Bild. I wonder why the picture was turned down. Man sagt ja immer, man dreht die Bilder um die Blicke nicht sehen zu müssen. Hey. Weil man denkt, die strafenden Blicke, ne? Die liegt da einfach nur. Invader.
Okay. Ich glaube, mehr ist hier nicht. Ich gehe nochmal zur Handtasche. Ein Boot. Okay. Was hat es mit dem Boot auf sich? Der guckt das irgendwie so ganz genau an. Vielleicht ein schönes Modell, keine Ahnung. Ne, da blingelt nichts mehr. Rusty. Rusty. Okay, hier ist nichts mehr. Ding, ding. Gut. For the record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Teresa. Mögliche Verdächtige. Gucken, was er dazu sagen hat. No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. So you don't know anyone who would want her dead? No, I don't. Shit. Hab ich versaut. Okay. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Presst schon die Lippen aufeinander. Das zweifle ich mal an. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin, and calls me. I go and bring her home. Okay. Gemütsverfassung des Opfers. Mr. Tarleton, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Yep. Spill it, Tarleton. We like the look of you for this, so you'd better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. Letzter Kontakt. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. Ich entferne mal eine Antwort. Wahrheit oder Lüge? Ich gucke hier gerade nebenbei so ganz frech in eine Komplettlösung, aber da steht nichts drin. Why did you only report your wife missing this morning? I thought she would have called up last night from the bar. Thanks for answering our questions, Mr. Tarleton. You'll need to go downtown to identify your wife's body. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, if you give in to broads, you'll be giving in to them your entire life. Ah, Mann, das ist doch scheiße. Ich will eigentlich alles perfekt machen. Den ganzen Fall nochmal neu anfangen? Habe ich eigentlich keine Lust drauf. Nee, komm. Wir telefonieren jetzt erstmal. Wo ist denn hier das Telefon? Da. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Bin eigentlich so ein Perfektionist.
Scheiße. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks for your help. Ich gucke jetzt einfach nur mal spaßeshalber. Befragung. Ah, okay. Shit. Wir haben was draußen vergessen. Und zwar soll hier wohl irgendwo ein Bootsseil rumliegen. Aber wo? Was hätte der Garten vom... Ah, da. Ah, okay, da ist das Boot. Looks like a match with the ligature marks. Carlson Broad had her last drink at Barron's Bar. We should check her place out. Shit. Können wir den noch irgendwas fragen? Nochmal? Wow, that looks like a beauty. Appreciate your time, sir. Please, can I have some time to explain to my daughters? Okay. Kacke. Whoa! Easy! You drive. I need to go over the case notes. And where exactly are we going? Irgendwann spiele ich die Fälle nochmal alle durch und dann mache ich es perfekt. Rossi? Rossi? Rossi, kommst du? There's the guy. I heard he's an honest cop. There's an oxymoron for you. Mhm. Sekunde. So. Rossi ist gerade hängen geblieben. Ich starte nochmal. Erstes Lüge. Shit. Die zwei anderen hätten wir anzweifeln müssen und die dritte, Quatsch, die letzte, die vierte, die ist auch wieder eine Lüge gewesen. Ah, ärgerlich. Okay. Ach. Ja, geilo. Jetzt wurde nicht gespeichert. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think It's that... procedure. You see to your girls. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. You got nothing to hide. Okay, liebe Leute, ich war gerade kurz weg. Some bums think filling out a missing persons report. So, und jetzt untersuchen wir den Tatort nochmal richtig. Oder den, nicht den Tatort, aber den Ort.
So. Schöne Schnur. Looks like a match with the ligature marks. Schnur, 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 Schnur. So. Ohne Hütte, ohne Hund. Sehr schön. Klapp. So she went out without her handbag? At least she was spared that particular indignity. Ist aber ein roter Lippenstift, alles klar. Obwohl der Mörder nicht gefunden bei ihr. Na, Carter? She'd have to be in quite a state to leave this behind. Ich habe nämlich gerade nach meinem Drucker geguckt. 3D-Drucker. Da bin ich gerade bei, eine so große Cartridge zu machen. Von Nintendo natürlich. Und die will ich als Deko. You can see the picture can match the impression to the crime scene. Ja, das hatten wir schon. Die will ich dann als Deko an die Wand aufhängen. Lars was out in the rain last night. Lars. Mit einem schönen, mit so einem... If you'd excuse me, ladies. Die Damen. Bring us my mom. Don't think this is any use to us. Yep. Ist es auch nicht. So. Da will ich mir dann noch ein Bild ausdrucken. Need to check if she was a regular. Und das dann da draufkleben und dann kommt das hier irgendwo an die Wand. Als Deko. So, die Tasche hatten wir auch schon. Ich weiß aber noch nicht, welches Spiel. Was ich zum Beispiel damals gerne gespielt habe, das war halt Pokémon. Blaue Edition. Beste. Baron's Bar again. Someone must be real sweet on this dive. Kirby's Dream Land 2, das habe ich auch sehr oft gedaddelt. Und bei Pokémon, da habe ich dann zum Beispiel vor... So, bei Pokémon, da habe ich dann zum Beispiel vor, mir eine blaue Cartridge dann zu drucken. So, eben einmal alles angucken. Achso, okay, wir haben alles Wichtige. Da ist ein Bötchen. Das auch da draußen steht. Anscheinend sein größter Schatz. So. Guter Mann. For the record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Teresa. Mögliche Verdächtige. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. I think you're lying, Lars. I think you were mad at your wife for embarrassing you in front of your friends. I think you came back here and strangled her and then dumped her body on the hill. You think I strangled my wife? How do you expect to prove that? Mit dem Bugseil. Your wife was strangled with triple braid rope. The bow line from your boat is a perfect match. Look, I know this looks bad. I'm gonna have to come to terms with the fact that I let her go. Okay. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Okay. Meinst du? You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin, and calls me. I go and bring her home. Okay. Mr. Tarleton, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Du guckst wieder so weg und wir wissen es ja von vorhin noch. Spill it, Tarleton.
We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. Okay, letzter Kontakt mit dem Opfer. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. Glaube ich nicht, mein Freund. You're lying, Lars. You didn't come straight home, did you? And how do you figure that? Naja, du hast dreckige Stiefel und eine nasse Regenjacke. You were out in the rain. You got soaked, Lars. We found your wet weather gear. Okay, I stayed a little later than I said. This cute little brunette was hitting on me. Teresa noticed. I was half cut. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. I walked back and got the car this morning. Thanks for answering our questions, Mr. Tarleton. You'll need to go downtown to identify your wife's body. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, if you give in to broads, you'll be giving in to them your entire life. We could break the husband's story right now. Call in, get some uniforms dispatched to check out his alibi. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? How could I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thank you. Okay. I can't believe Teresa's dead. Oder noch was zu sagen? Nee, ne? Alles klar. Tschö. Appreciate your time, sir. Eieiei, das war richtig kacke, doch. So. Schicke der Auto. Digga, den... Hey! Ja, toll. Toll. This guy's story kind of rings true. Vollgas. Car 11K, Car 11 King, come in. 11 King, go ahead. We have a possible sighting of a tall, disfigured vagrant at the hobo camp on Grand between Temple and Sunset. Use caution, the suspect is wanting connection with 2 assaults on females. That's a couple of blocks from the murder scene. Alles klar. Obdachlosenlager untersuchen. Doch nochmal. Okay, haben wir das nicht schon? Sekunde mal. Ich habe inzwischen Albträume vom Spiel. Gute oder schlechte? Ah. Na gut, dann fahren wir erstmal zu Barons Bar. Baronov Bar. Was heißt Albträume? Rauszufinden, wer lügt und wer die Wahrheit sagt, oder? Ne? Oh, Murphy's Motors. Whoop. What the hell? Ja, ja. Whoa, if someone reports this... Ja, was rennt er mir auch vor die Karre? Oh. Geh mal weg da. Mensch, Mensch, Mensch. So. Okay. Okay. Erstmal renn da. Gents, drink? Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough.
It's about Teresa Terrellson? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Oh. Ups. Ich dachte, die Zwischensequenz geht ja noch ein bisschen länger, aber egal, komm. Letzter möglicher Kontakt. Oh, Klingen. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. Okay. On foot? In a car? By bus? How was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. Where's that goddamn waitress? Root beers all around, doll. Okay. Yellow Cab. 35,91, okay. Put out an APB on the cab. 3591. Should be traceable. Ray on Ice. Oder Rye on Ice. Manhattan, Gin Ricky. Gin Ricky, könnte ich mal probieren. Stell dir vor, du gehst über die Straße, Dr. Strange teleportiert dich zum L.A.Noire-Universum und du wirst von einem Edgard überfahren. Alter, was hast du für Träume? Ernsthaft? Was ist das für ein Traum? Das ist doch kein Albtraum. Okay, verdächtiger Landstreicher. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. Amigo, du siehst nicht so aus, als ob du die Wahrheit sagst. Nur Spaß. Aber ich habe sehr komische Träume, alles klar. Diese Gesichtsakrobatik bei den Leuten, weißt du? The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, 2 creeps were all over her, promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other man? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Alles klar, Yellow Cap. Das Yellow Cap. Any idea where she was headed? Nope. I didn't get that. The husband said she wanted to go dancing. And she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. Thank you for your help, Mr. Clough. We'll take it from here. Hey, no problem. This is Bates? That's him. LAPD, don't make me chase you, shitbird. No. Can't let the son of a bitch get away. War ja klar. Bates, we just want to talk. Come on, you got a ride. Get in and drive. Geh aus dem Weg, Mann! Nein! Die brauchen ein Auto. Geht der? No time to wait, Rusty. If he's the killer and he gets away. Scheiße. Scheiße. Scheiße, wir verlieren ihn. Kacke. Wir haben den verloren. Och nö. Sekunde. Trick 17. Das wurde ja, glaube ich, noch nicht gespeichert. Ich habe mal geträumt, dass irgendein Typ Lidl ausraubt, im Gefrierfach verschwindet. Ich schaue rein, der Typ zieht mich rein und ich wach auf. Digga, war das für komische und gruselige Träume.
Und ich mach gleich mal die Musik wieder ein bisschen lauter. Irgendwie ist mir das ein bisschen zu ruhig. Two club sandwiches. Thank you, Weiße. Gents, drink? Phelps and Yes, Galloway, of course. LAPD. I'm Benny Clough. Ich war 6. It's about Teresa Terrellson? Yes, it is. I heard about Okay. it on the radio. Da träumt man auch von Leuten, die irgendwas ausrauben. Ja. God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Yep. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. 10:30. Aha, siehst du, also der Ehemann hat schon mal gelogen. Alles klar. Das war wahr. In a car, by bus, how was it? Normal, She auf called jeden for a Fall. cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time Nur she einen has a drink is when Traum things aren't going aufgeschrieben. so good at home. Schicke ich kurz. Okay. I was worried about her. Fürs ein Traumtagebuch. Where's that goddamn waitress? Food wasn't great. but Yellow you're Cab. nice. Whisky auf Eis, Manhattan, Gin Ricky. Also den Gin Ricky, den würde ich... Put out an Den mache ich APB on the nochmal. cab. 3591. Should be traceable. Okay. Wollte versuchen, luzid zu träumen. Okay. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. So, das zweifeln wir an. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, 2 creeps were all over her, promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure, I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the Indiana, other man? hoppla. The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Aber hier, Polgas. Pass auf dich auf. Das kann auch nach hinten losgehen, wenn du versuchst, luzid zu träumen. Any idea where she was headed? Nope. I didn't get that. Okay, da sagt er natürlich wieder die Wahrheit. The husband said she wanted to go dancing. And she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to Das one of the haben wir dance vor 3 halls. Monaten und ich erinnere mich null Thank you for your daran. help, Mr. Clough. Okay. We'll take it from here. Hey, no problem. Ich schick's einfach This rein. is Okay. Bates. That's him. LAPD. Don't make me chase you, shitbird. Das ist seine Can't let the Fresse. son of Alter. a bitch get away. Call these grits? Bates! We just want to talk. Come on, got a ride. Get in and drive. Oh Gott. I thought you were gonna leave me there. Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a killer on our hands. Ach du Scheiße. Der hat gerade 2 Personen I don't think the umgenietet. killer would be kicking back in the bar where he met the Vic in. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, they're sticklers Drei. for routine. Phelps, you gotta get me closer. Oh, mach ich. Wow. So, Rassi, schieß mal drauf. Hit it. Clean this asshole off the road. Würde ich ja gern. Keep it steady and I'll try to bust his tires. So. Let's end this farce. All right, you got me. I've had enough. Put your hands in the air. Put your hands in the air. Yeah. Questions. I have a choice in this. Richard Bates, Richie, was hast du denn gemacht hier, ne? Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished?
Ich mache meine Intuition. Ah, dann ist es anzweifeln. Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know. She was okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your Salty had the same idea. So what happened when you left the bar? Sailor Boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. Ah, da guckt er wieder so komisch. You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. Ups. Ja, das ist natürlich Pupu, ne? Achtung, ich muss mal rüber, Entschuldigung. If So. that hill won't buy me something nice, Ja, natürlich. I'll find someone who will. Sekunde. So, jetzt, ich guck mir diese Wall of Text mal an. Ich habe geträumt, dass ich... Ah, kann ich rausschneiden. Ist gerade mitten in der Aufnahme. Ich habe mir geträumt, dass ich in Fall Guys 13 Wins geholt habe. Es gab verschiedene Spielmodi und ich hatte jedes Mal dasselbe. So eine Rennstrecke und Parcours gemischt, wie Mario Kart, nur ohne Autos. Der letzte Win, an den ich mich erinnere, lief so. Ich war ziemlich gut. Warte. Und dann kam ich ans Ende. Es gab einen Typen namens Ehre, der Ehre genommen. Aber mit einem russisch aussehenden R. Okay. Ach, dieses umgedrehte R wahrscheinlich. Ich bin ganz schnell in sein Team gejoint. Bam. Bin ins Tor gesprungen, wie Superman da reingeflogen wäre. Okay, interessant. Und ich höre meine Katze schnarchen. Warte. Weil ich habe zwar nur noch 8% Akku. Egal. Pass auf. So, ui. Ruckel. Das ist meine Handykamera. Das ist meine Katze. Eine kleine. Und die schnarcht gerade. Die schläft und schnarcht. Das ist immer ganz witzig. Immer so. Alles klar. So. Okay, Freunde. Kurze Unterbrechung. Entschuldigung. Phelps, 1247. Wie ist die Katze? Ja, mache ich, wenn sie wieder wach ist. I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Thanks for your help. Okay. Ich finde diese Telefonzellen, wow, vorsichtig, Mann. Finde ich witzig. Weil anscheinend durften die damals nur von der Polizei benutzt werden. Ich würde sagen, Rusty, kommst du? Car 11K, we have a response on your APB regarding yellow cab number 3591. The vehicle has been identified at a gas station. Now heading west on 7th Street. Garage on 7th Street. Let's hit it, Phelps. The cab driver might tie this whole thing together. I hope you're right. Okay, dann gucken wir mal auf der Mappe, wo das Taxi sein könnte. Ach du Scheiße. Okay, da ist der Mord passiert, da ist der Tatort. Drücke, okay.
Ach, du liebes bisschen. Was ist das denn? Ach, das ist das Revier. Die ganzen Fragezeichen sind versteckte Autos. Die werde ich irgendwann auch nochmal holen. Da haben wir schon eins geholt. Ich hole die mir mal irgendwann. So, komm, wir nehmen den. Schauplatz eines Straßenverbrechens. Ah, komm, den nehmen wir nächstes Mal. You see our taxi anywhere? Weg. Noch nicht, aber sag mir mal wo. Okay. Straight ahead. 11K, yellow cab number 3591, sighted at the corner of Wilshire and Whitmer. Repeat, Wilshire and Whitmer, 11K. Okay, Wilshire und Whitmer. Mir ist heute aufgefallen, was ich früher alles hatte, was mein Vater verschenkt hat. Okay. Ah, hier, da. Wiltshire und Whitmer. Ja. Das ist unsere okay. Gut. Let's go. Where's that cab got to now? Oh, und Sekunde. Optione, Sound. Ich will die Musik wieder ein bisschen lauter haben. Speichervorgang. Nicht abschalten, ja. Ja, wo willst du hin, Junge? Einsatz! Ich vermisse das Cars-Laptop heute noch. Ich bin vorbeigefahren. Further on your APB on yellow cab number 3591. Vehicle identified at Reggie's Cafe, heading north on Whitmer. KGPL clear. Ah, da ist es. LAPD, we're investigating a murder. What's that got to do with me? The fare you picked up from Barron's bar last night. What was the woman wearing? It was a green dress. Oh, don't tell me something's happened to her. Tell me about her. She was with this sailor, and he was all over her. She wasn't having any of it. Said she just wanted to dance. But he had that look in his eye. Where did you drop them off? It's at the Crystal Ballroom. What time? After midnight. 12:30? Something like that. Thanks. You've been a big help. Well, that's gone and ruined my day. Scheiße. Orte, alles klar. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Obdachlosenlager. Around to the right. Okay, machen wir in die nächste rechts. Okay, dann gucken wir uns nochmal beim Obdachlosenlager um. Es kann sein, dass wir da... We're taking the next left. Alles klar. Könnte sein, dass wir da vielleicht nicht viel entdecken werden. Keep on straight. Okay. Ich weiß nicht, ob die Musik Copyright geschützt ist. Okay, so go left at the next one. Ja. Warum ist das Radio an? Ich glaube, ich muss die Musik doch wieder runterschalten. Obwohl das... Hoppla. Eigentlich eine coole Musik ist. Ich mag sowas Altes manchmal auch gerne. Aber ich habe Sorge, dass das Copyright geschützt ist. Ja, genau. Ja, was hältst du mit drin an? Vollidiot. You don't need to turn here. Okay. Attaboy, up there you go right now. Hier rechts. Take the next left. Okay, nächste links.
Wieso? Ah, da, ja, alles klar. Rusty, warum hast du eine Knarre dabei? Das gefällt mir nicht. LAPD, we'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. I need you to stay copacetic. You need to hold out for the cavalry round. How do we do that? Like this. Alter, was? If you want These your men know rightful they're harboring share, a murderer. we need to fight for it. Schöne Deckung. Ja. Quatsch. Schön in die Fresse. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Ja, Kriegsveteran. Und immer noch. The Kremlin's over here, Phelps. Toss it, see what you find. Okay, das Bild haben wir. Circumstantial. Nichts Besonderes. Okay. Ach, das waren doch keine Patronenhülsen. TT oder JJ? Ich habe keine Ahnung. Ackerman doesn't look like much of a dancer. The Mars Dance. Okay. Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrelson's chin. Ei. Amigo, das sieht sehr scheiße für dich aus, so. Oh. Und eine Zeitung. Fehlendes Morphium. Who's fighting Dope War? Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest? My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. For God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack.
I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Scheiße gelaufen. What I miss? Kacke. 6 von 13 gesammelten Zeitungen. Yay. So what next? Let's finish this. Back to the station. Alles klar. Cop that won the medal and is solving all the cases? Sally, lässt du Peanut mal in Ruhe? Ja. Katze. You can drive. Fine. Where are we headed? Ja, zum Revier, bitte. So. Going this way. I got the jitters again. So. Ja gut, dann... Ich glaube, wir haben alles, ne? Orte, Zentralrevier, wir haben hier alles fertig. Wir haben die Taxen, haben wir. Yellow Cab, genau. Bewegung des Opfers, ne, gut. Sekunde. I saved a whole year for that car. She wants a 5-star goddamn wedding. Okay. You look at this clown. Ah, hier. Kommt da nicht der nette Mann hier? Amigo! Och Mann. Help me out. Come on, Phelps, on your bike. Ja, komm. Meine Fresse. Wir haben... Wo ist der... Hä? Hä? Wo sind die Leute? Wir hätten noch 2, 3 Leute festgenommen. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Es gibt einen schönen Daumennagel. Oder meine hässliche Fresse. I thought you'd have more bullshit questions than that. Ich gucke gerade mal in der Route des Busses in Erfahrung bringt. Was? Busstation? Was? Jetzt wird's knifflig. Ihr könnt ohne Präferenz... Leider verpasst ihr dadurch wichtige Hinweise. Okay. What are you staring at, boy? Ja, Sekunde. Ich gucke hier gerade mal nach. Ich will eigentlich mal alles mitnehmen, ne? Fährt selber dahin. Taxi ansonsten komplett verpasst. Ja. Jetzt könnt ihr zur Station und mit James Jessup reden, der mit dem Opfer die Bar verließ. Das ist aber jemand anders. Busstation. Aber hä? Wir hatten doch... Oder hatten wir... Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich dachte, wir haben alles. Ach komm.
Why did you kill Mrs. Terrellson? I have no recollection of the people I have killed. Stuart Ackerman. Are you denying that you strangled Mrs. Terrellson with a length of rope? I'm not denying anything. You have to have proof, lackey. Lackey. Wo ist das blutbefleckte Stück Seil? Das haben wir gefunden. We found a matching piece of rope in your lean-to. I think we'll find the blood will match too. I own no property. How could it belong to me? Kontakt mit dem Opfer. A bus driver dropped Mrs. Terrellson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Where's the phone? You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. Ich glaube, das war nicht so ganz richtig. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor Teresa Terrellson will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Irgendwie glaube ich nicht, dass wir da alles geschafft haben. Okay, ehrenhaft. Der Busfahrer, der Theresa in den Tod fuhr, konnte möglicherweise... Ah, der Busfahrer. Was war das? Spiel abgeschmiert? Okay. Ach, der Busfahrer. Stimmt, wir haben ja am Anfang von der Sequenz haben wir einen Bus gesehen, wo sie ausgestiegen ist und so grenzdebil reingegrinst hat. Shit, den hätten wir noch. Scheiße, den hätten wir noch befragen können. Aber da kam kein Hinweis. Okay. Naja, gut. Liebe Freunde, auf YouTube, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich blende mich gleich aus und es kommt eine kleine Zwischensequenz. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss. And now my heart's a blazing ruin. You say that you were only fooling. Don't walk away. Don't do me wrong. Don't leave me singing this torched song when I'm burning. Ach, mein lieber Phelps. Und dann denke ich mal, liebe Freunde,